Hey, you! I know you're hiding in the cornfields. Get out here if you have any guts, you sons of bitches. I'll show you. Teljesen jó. Na, most már oda tudunk menni szépen ahhoz a kis panelhoz. Now that the yokel's gone, there's nothing stopping me from using this panel. Jó. És akkor elvileg ezeket kell bekapcsolni. Ezeket meg hagyhatjuk békén nyugodtan. És hogyha kimegyünk, akkor elvileg most már áram alatt kell, hogy legyen. Eme kinti szerkezet. Amúgy tök durva, hogy $10 vagy 10 centbe kerül gáz, és a kerozin meg 8-ba. Aha, jó, be van kapcsolva, teljesen jó. The photographic set works now. Teljesen jó. Akkor nézzük csak, hogy azt hiszem, hogy így kell megcsinálni. It's a terrible idea. Akkor No, így. it isn't working this way. Akkor ez nem is kell. Ja, hát akkor csak is szimpla Good. rá. Now that it works, let's see if I can make it as a photographer. I take the photograph and cut it somehow. Before attaching the documents, I hesitate for a second. From now on, my name is John Fard. Sean McLean doesn't exist anymore. Sean McLean is dead. Then I make up my mind and I attach the damn photo. I don't have time to get all misty-eyed now. The documents should be fine now. I can finally get away from this place. Ez így van. Mondjuk nem tudom, hogy ezt a részt még miért rakták bele, hogy most nekünk vissza kell mennünk. És beszélnünk a kislánnyal, hogy ébredjen fel és menjünk. Hát mindegy. It's time to go. The car's headlights slice through the dark desolation of Essex County. I look for some landmarks to make the trip less boring, but I can't find anything. There's just darkness around me, and the car whizzes by in the middle of the road. És megint időugrás, vissza megyünk Jackhez. I'm sorry for the harsh wake-up, Del Nero, but Oscar and good manners never went hand in hand. I kind of figured that out. You must understand him. He's been out of the boxing world for too long. When he got diagnosed with a form of mutism, he was competing for the state's heavyweight title. Unfortunately, a rule doesn't allow people with his kind of problems to fight. So he had to continue in illegal joints. People there don't care much about rules. What they really care about is a good show. The first time I saw him fight, I immediately understood that that shabby ring under the stairs of a butcher shop wasn't the place for him, so I took him with me. From beating people up to killing them. That's a big career move, I'd say. Come on, Del Nero. We aren't an organization of killers. We follow an ideal. What ideals? You're just criminals in search of power. But power is an ideal, Del Nero. Our entire history was shaped by men who did great things in search of power. Do you really think that people like Julius Caesar or Napoleon did what they did for the sake of their people? Man was born to have power, and his entire existence is an expression of this desire. We study to get important jobs. We train to become stronger. We work at companies where we can move up the ladder. All this to have power. I bet that you spend hours in front of the mirror repeating this little speech. Del Nero, I just want you to see our reasons, and maybe avoid you ending up like that pathetic excuse for a man, Malone. Go to hell, you and your reasons. As you wish, Del Nero. I thought you were smarter, but if you don't plan on telling us anything if we use the carrot... Where is the girl? Milyen lány? What girl? Why are you persisting in protecting a girl that has been entrusted to you by a man who's betrayed you in the past? Szentimentális pasos vagyok, nem tehetek I'm róla. a sentimental guy. I can't help it. Del Nero, do you really want to die like your pal McLean? Inkább ilyen disznóként élni, mint maguk. Better than living as a bastard like you guys. Del Nero, where's the girl?
Biztosan elvesztettem, hogy szörnyűdődős vagyok. I must have lost her. I'm a terrible nanny. You're making me tired. I'm not going to ask you a second time. Where have you hid the girl? Oh, What is it? Cat got your tongue? When Oscar's done with you, that won't be a problem anymore. Edward, knock it off. this voice. I know this voice. It's Victoria. What the hell is she doing here? Now that the Good Samaritan has arrived, we're all here. Edward, you're disgusting. When this story is over, you'll answer directly to the bosses for your conduct. Victoria. How is it possible that she is mixed up in this story? It's impossible. This disgusting behavior is the only way to get your little friend to talk. It looks like he's having fun playing the tough guy. I told you that you wouldn't have gotten anything from him. So how do you plan to figure out where he hid the girl? Using a little intelligence and civility. Are you going to get him to tell you where he hid the girl just by asking pretty please? We don't need him to tell us. What do you mean? If, before you started leaning on him, you'd look in his pockets, you'd have figured out where the girl is. You know where she is? On the Lower East Side, in a small pub owned by a certain Greta Reed. Greta Reed. Dannazione. Greta's handkerchief. They must have figured out from that where the girl is. Greta's in danger. I have to do something, but I can't even talk. That beast has gone to town on me. Jack, can you hear me? I'm sorry about everything that's happened. I didn't want to put you in the middle of all this, but I didn't have a choice. That girl is too important to us. She has to go back to where she came from. Victoria, how could you? I'm sorry, Jack. I'd like to explain it all to you, but there is no time. As soon as we get out of the city, you and your friend will be freed. But don't try to follow us. I'm sorry things went this way. Goodbye, Jack. Victoria. Edward, you and your ape can come with me. We have to load the cars. The plane is waiting for us. Hurry up. Plane? What plane? Victoria, where are you taking the girl? Del Nero. It looks like you got lucky this time. Your friend saved you just in time. But the next time we meet, I can't guarantee you'll be so lucky. Edward! Don't worry, Good Samaritan. I won't do anything to him. Hurry up. We don't have time. It looks like we'll have to go now, Del Nero. Let Oscar say his goodbyes. Ah, my head. I must have passed out for a while. Judging from the light filtering through the windows, it must be at least 6 a.m. Out there, the sun's rising. Some thugs with a love for archaeology are running away with a girl, and I'm stuck here, tied to a chair with a nose that looks like mush. I better figure out how to free myself. Az biztos. Nos, srácok, akkor most szépen kiszabadítjuk munkat. It's a steam engine. This steel beast must have some part in the alcohol distillation process. Ez így van, és itt van a panel pont a kezünknél, úgyhogy akkor használjuk is. Jó, ez egy kicsit ilyen kirakós dolog, annyi a lényeg, hogy be kell kapcsolnunk, és akkor remélem megegyeztétek a kódot. Jó, és akkor mivel ez forog, It's a steam engine. This steel beast must have some part in the alcohol distillation process. nem arra gondoltam Jack, hanem erre. It's a steam engine. Jó, akkor nem azt mondja, na mindegy. That spinning wheel should be good enough to cut the tape that's keeping my hands tied. Erre vártam én is. Good. I managed to cut the tape that was tying my hands. Now I just have to figure out how to get out of here. Dannazione, my nose. It started to bleed again. If I don't want to pass out like a little girl, I better fix my nose as soon as possible. És igen, itt most kicsit időre megy a játék, mert hogyha kifutunk az időből és Jack elvérzik, szépen elájul, és It akkor... doesn't make any sense. És akkor aztán It doesn't make any sense to me. gondok lesznek. I can't think of anything. Azt hiszem, akkor itt vannak az asztalon a cuccaink. The gun isn't there. At least they left the most important thing.
Látjátok a képernyő szélén A vörösen drop of villog. rye was just what I needed. It helped with my aching nose, but I still have to try to fix myself up as soon as possible. I won't get too far in this condition. Az biztos, és hogyha túl sokáig tökölünk, akkor igen, elájulunk, és valószínűleg meg is halunk. Given the situation, I don't think that Greta will be offended if I use her handkerchief to stop the bleeding. First, I need to disinfect it and find a way to keep it on my nose. Hát fertőtlenítjük akkor először is viszkivel. Sean's rye will work perfectly as a disinfectant. Ez így van. Majd pedig az orrunkhoz kötjük. Eme. Tape will be perfect to keep the Szallagokkal, bandage on igen. my nose. Yes, that should work now. Now it's better, but I doubt that the bandage will hold for long. I must get out of here as soon as possible. Hey, is anybody there? Hey, investigator! You in here? John, is that you? Who you want? Certainly, I torn. How the hell did you get here? I look for you in Ellis Island, but you disappear. So I go back to your friend in club. You went to see Greta? Yes, your friend with the red hairs. But when I get to joint, I see her and girl get in car with same guy I see in port. Dannazione. They already got them. I decide to follow the car here, but they stay no long. Man from the port met a woman and two guys. They talked something about ferry that was waiting, and they left. Do you know where they went? I don't know. They left half hour ago. Jó, akkor most hol vagyunk? Where are we? Oh, but you in my town, Chinatown. Jó, ki tudsz minket valahogy szabadítani? Can you find a way to get me out of here? No, only entrance is this shutter. I can no open. Jó, hát akkor megpróbáljunk egyedül I'm kijutni. going to go back to figuring out a way to get out of here. Okay. I'm sure that whoever set up this distillery also put in an emergency exit, just in case the police came. Az biztos. Nos, a megoldás pedig, srácok, mindjárt mutatom, csak ide kell állnunk, hogy a kamera is úgy mozogja, meg a kép is úgy látszódjon. Itt van az a bizonyos ajtó, és itt van rajta egy kis zárocska. Na de ezt is azért jó figyeljétek meg itt ezt az ábrát, mert ez fontos lesz. Na de akkor menjünk oda az ajtóhoz. És igen. Remélem megegyeztétek azt a kis ábrát, hogy hogy is nézett ki. Na most nekünk azt itt ki kell raknunk. És ha kiraktuk, akkor kinyílik az ajtó. Nem? Hogy? Ez marad egyenesen. Ez... Már is felejtettem. Elfelejtettem az alját. Igen, egyenes görbe. Jó. Akkor... Nem. Ja, oldalasan kéne mozgatni. Na, még egy picit oda. Nem oda, oda. Köszöntem. És akkor ez ugye marad így. Nem. Akkor ezt kell megforgatni, mert akkor rossz irányba van. Nem jó. Valami nem stimmel. Valami nem stimmel. Mindenképpen annak erre kell néznie, ennek a lábacskának. Ha csak nem ezt rontottam el. Nem azt akartam megfogni, nem ezt akartam megfogni. Így, né? Ez az, na most sikerült. I was sure that there was some kind of a secret passage in here. Ez így van. És itten most már semmi dolgunk nincsen, úgyhogy mehetünk szépen tovább. Jól van. Nos, elsősorban idejövünk ez a szemétkupachoz, fogalmazzunk így. Rusted hooks and ropes that have seen better days. És itt találni fogunk egy I'll take kötelet. one of the ropes. I took a couple. They could come in handy. Ez így van, mert itt később majd még jól is fog nekünk jönni. Na ezt nézzük csak itt meg. Ez micsoda is? Part of this panel is burned. The humidity must have caused a short circuit. Ez így van. Of the many advices my mother gave me when I was little,
I definitely remember the one in which he told me never to put my fingers in a socket. I think I'll continue to follow that advice. Ti is hallgassatok rá, sose nyúltok a konnektorba. Na és akkor erre szépen tovább mehetünk. It's so dark in here I can't even see the back of my hand. Akkor használunk egy bizonyos elemlámpát. Ennek a segítségével majd ide be tudunk menni, Welcome és on akkor... board, ladies and gentlemen. The panoramic tour of the sewers of New York is about to start. Hát igen. És akkor most két dimenzióban láthatjuk itt a történetet. Itt igazából nem egy nagy bonyolult a dolog. Annyi a lényeg, hogy itt vannak ezek a csövek, ezeket kell követni egy darabig, amíg ugye meg nem találjuk ezeket a... It looks like the piping starts from here. Igen, innen indul a cső, és amíg meg nem találjuk ezeket a... Hát nem is tudom, minek lehetne őket nevezni. Lényeg az, hogy ezeket el kell forgatni. No. Nem, jó, már akkor ezek szint elforgattam. Jó, és akkor szépen követni kell tovább a csöveket. Mindaddig, amíg ugye el nem vezetnek valahova. Úgyhogy akkor most, hogy ezt kinyitottuk, elvileg, meg hát ugye kinyitottuk ugye a vizet, és akkor most csurdogál benne, és akkor szépen követni fogjuk a csövet, és akkor ez majd elvezet minket úgymond a kijárathoz. Vagy legalábbis egy olyan részhez, ahonnan ki tudunk majd jutni. Na de, meg tovább lefelé. És arra várok, hogy jöjjön a nagy poén, hogy majd is lássátok, hogy ez miért is annyira, hát igazából egyszerű, de igen, de mégse. Hát igen, mert nem csak egy csőről van szó, hanem több darab csőről is van szó. Úgyhogy szépen most akkor követjük ezt a csövet, amíg el nem jutunk, ennek is a kapcsolójához igazából. Nem, ez nagyon buta szó, mert nem kapcsolók ezek. De hát mindenképpen ugye ezt is ki kell nyitnunk. Úgy. Ebből is jön szépen akkor a vizecske. És akkor szépen menjünk vissza. Egészen addig, amíg 2 darab csövet nem fogunk találni. És akkor azon az útszakaszon, hát csatorna szakaszon megyünk szépen tovább. És követjük a 2 darab csőt. Na. Amíg még itt szépen lassan így haladunk. Addig elmondom nektek, srácok, hogy lassan, de biztosan most már kezd így vége lenni így a Face Noirnak. Mert most már kezdünk a vége felé állni, szerintem most már csak ilyen 1 vagy másfél óra lesz hátra a történetből. Hát igen, itt van egy harmadik cső. Na de nézzük meg, hogy miért is. Miért is kell nekünk ezeket mind kinyitogatni? Mert ugye itt lesz majd a kijárat. Viszont... Fantastic. I wander around the sewers of New York only to find out that the only way to get out of here is a staircase that is impossible to reach. Röviden tömören, ott van a kijáratunk, a lépcső, viszont van itt egy jó nagy luk, gödör, mindenségesség. És ugye azért nyitjuk ki ezeket a csöveket, mert ezekben víz van. Ha ezeket mind kinyitjuk, akkor itt szépen majd a víz szépen kicsurdogál, és szépen megtelik itt vízzel. Na de akkor menjünk is vissza, mert ugye van egy harmadik cső, egy harmadik ilyen kis szelep, akkor nevezzük így a szelep. Azt is ugye el kell forgatni, hogy megfelelő vízmennyiség jusson abba a kis gödörbe. Na szóval nem sokára vége lesz ennek a Face Noir nevezetű játéknak, most már csak 1 vagy másfél óra van hátra a történetből, meg ugye magából a játékból is. És